largely a lot of misinformation, targeting their justifiable desperation for change. I pledge to you my availability and the clarity of mission and purpose in whatever we do to change the trajectory of our nation. Ugandans in the diaspora are desperate to cement their contribution towards change beyond social media commentary and material support, which seem to be a major preoccupation of many leadership here in Uganda. We should be embarking on a joint push for major reforms in our electoral laws and major constitutional shifts to enable diaspora citizenry participation in our electoral activities beyond manipulating the change agenda by selfish individuals here. By the end of the planned NUP reform process that I've pledged, arbitrary, opportunist, and deviant work methods, lack of internal conflict resolution mechanisms, nepotism, corruption, greed, and abuse of office, including extortion and blackmail, will be a thing of the past. Finally, I will be unveiling to the public what next in the coming weeks, and I will share with the NUP membership and the change-seeking forces what I believe my party and myself can contribute to the change agenda, given the time frame at our disposal and the urgent need for us to coalesce and find bearing for the Uganda that we need in the immediacy. I thank you for God and my country. Can I answer questions in English before I give a brief Uganda translation? 1, 2, 3 questions. Yes, my name is Njagala. You talked about the common push, the whole opposition process. But you seem to be working with people who have question marks there in them. The case in point is on Bobi. How do you, I find his utterances, especially against the Secretary General, the previous time when they had the ban, so tribalistic, and you appear to be a different type of person. You be clear. Well, you are saying he has question marks. Will you start with the question marks? Yes. On him? Yes. The question marks are border on the tribal undertones that he usually propagates. And the case in point is, just a few weeks ago, if you're active on X, you will see a number of comments that he made against the Secretary General, which I find not problematic. The only problem I find with him is him trying to paint a picture that, and it's problematic for us, that any Munyankoli, any Muchiga, maybe is working for himself. You seem to be a unifying figure, but moving with... The Honorable Bedwanika is very articulate. When you find him, ask him those questions. I don't speak for him. Okay. Then, secondly... Would you be fair to others? Ask one question. Yes. Please do. Thank you. My name is Elizabeth. Have you met with the party president? Speak louder, kindly. Have you met with the party president, Mr. Njagala? What conversations are you having, or do you intend to challenge him for the party president? First of all, I have not had a meeting with my party leader. I have only been hearing him speak on the media, at funerals and at press conferences, and others, trying so hard to convince the country that I'm a terrible human being, and the country has not accepted. So we have not met. Unfortunately, maybe in the coming days we will be able to meet, if he pleases. I cannot force him to meet me, but if he pleases, he's my leader. Do you challenge him for the position of president? That question cannot be answered at a press conference because you do not carry personal desires. As a member of NUP, if I am to seek leadership of the party, I'll go to the members. I am not sure if this press conference has members of the party. Thank you very much. My name is Sigenda. I want to know if you're still going to take action on the calls for you to resign. But two, I read a constitution. I don't know whether the party still subscribes to the
NURP constitution, but that constitution gives powers to the president to dismiss any member. It's a certain either section or Article 9 of it. The president to dismiss any member on questions of indiscipline. Don't you think you're faced with that in the shortest period possible? Well, I think I answered issues to do with the resignation in my communication. I don't want to repeat them. Secondly, the bearer of the powers to determine discipline, I'm not aware of who is the custodian of discipline. But if there is any processes that are going to determine discipline of an individual, they should be undertaken. Okay? So I don't believe in grandstanding. If anybody has an issue about with a member, the processes must be pursued to the letter. Proceed. Okay. I think either a year back or a few months back, we asked, were there issues between the party president and his leader of opposition? And all this was placed under the carpet. And seemingly, there are even more than we can be able to tell today. Can you confirm that? I don't have personal issues with my president. If the president has issues with me, go and ask him. Any question, colleagues? We switch to Uganda. Thank you. Njagala okubaaniriza olwaleero lunasabye okwogerako n'eggwanga ate n'okubeebaza okubeerawo ku kwatutuusa obubaka bwange eri eggwanga lyonna. Ekisooka bannayuganda bangi badde balindiridde nga beebuuza ki kyenzirako, ki kyendowooza, ki kyenkola. Njala kuddamu ensonga bbiri enkyaleero okutangaza kyendiko. Ekisooka okukakasa bana NUP nti nkyali memba mujjuvu, sinaba kuloota yadde okulowooza okuva mu kibiina kye natandika mu bwagazi ne mu kwewaayo ne mu kwefiisa. Singa nali njagala byangu nandibadde ngenda na biriwo, naye okutandika NUP ne bannange kwali bumalirivu na bwagazi bwakolagana n'abalala okukyusa Uganda. N'olwekyo tewali muntu yenna ajja kungoba mu NUP, tewali agenda kunsindiikiriza. N'abadde bagezaako okunsindiikiriza nti ngende, njala bagamba nti wendi, era ngenda kwetaba mu bbanga eriddako mu mulimu omunene ogw'okukyusa enkola y'ekibiina. Ekibiina kibe nga tekitambula nga bwe twagala okujja mu buyinza, nga kitambulira mu biragiro naye nga kitambulira mu kugoberera amateeka n'emitendera, okuwuliziganya nga waliwo obutakkaanya ku nsonga yonna, okuwabuligana n'okuwangana ekitiibwa. Obanga oli memba, oli mukulembeze, oli full soldier, yenna gwe bawa ddata, obapangisa okunvuma, ojja kunvuma ndi mu kibiina era nja kuddamu nga ndi mu kibiina. N'olwekyo sigenda kuseeseetuka, ndi deputy president w'ekibiina. Ekibiina we kiri nakiteekako amaanyi gange, obudde bwange. N'olwekyo omuntu yenna alowooza nti woonontyobola nga nva mu kibiina mwendi. Ekyokubiri, okuddamu okutegeeza eggwanga ensonga gye nayisa mu kiwandiiko nti siina musango gwe nazza, era n'abagamba nti nyina omusango gwe nazza tebagunnyonnyola mu mateeka okuggyako okupalapalanya. So kye nategeeza eggwanga na kale kyentegeeza eggwanga nti buli kyenkola nkimanyi era nkitegeera, ate siri kapeere mu kutegeera amateeka. Ekyokusatu, okutegeeza abo bonna betukkaanya mu Uganda gye twagala okuzimba empya nti nja kubeera nammwe era sijja kukyuka era sikyukanga, naye okujjako okweyongera obumalirivu naddala nga ndaba embeera eyagala okujjawo ey'okusindiikiriza, okunyigiriza n'okutyoboola abantu abakoze byonna kye tusobola okuzimba we tutuuse. Nja kutambula nammwe, si mu NUP mokka, n'ebibiina byonna ne bassekinnoomu abakkiriza mu nkyukakyuka era nga bakkiriza nti Uganda weeri yeetaaga obununuzi obw'amangu. Kineeraliikiriza nti mu kiseera Omwami Museveni amaze okulangirira obwakabaka bwe, ate ffe abaagala enkyukakyuka tuli mu kulwanira bukunkumukwa na bitole bya mmere. Nga Omwami Museveni amaze okuzzaako akyoka ebyokulonda ke tugamba nti kaakwata mu kalulu akaggwa, ffe ekibiina nga NUP ekisinga obunene mu opposition tuli awo, tuli mu kwemagaza nga zadde ekifudde.
tulina kye tulowoozaako, tulina kye tutegeeza ggwanga, naye tuli mu mbeera ya kinyumu. Ngenda kwetaba ne bannange bwe tuli mu kuvuganya nga nsinzira mu kibiina kyange n'okwagaliza ekibiina kyange ddala okwagala enkyukakyuka so si okwagala n'okwenyumiriza mu kinyumu. Tukole ebyo ebisoboka nene munda mu kibiina okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka ezinaalambulula enkwata y'ensonga, enkwata y'ensimbi, enkwata y'obukulembeze n'empisa mu kibiina okutwaliza wamu, kubanga kye kimu ku bintu ebyekkekwa mu kibiina kyaffe. Njagala kuugumya bannayuganda naddala abawagizi baffe abali ebunaayira. Bannaffe abali ebunaayira batuwagidde nnyo okuva bwe twatandika NUP. Beewaayo nnyo obudde bwabwe, ssente zaabwe ze bafuna mu bugubi okuyimirizaawo emirimu gy'ekibiina. Njala bategeeza nti sigenda kuseeseetuka ku ebyo bye mumanyiiko era bye nkyaliko. Ekyokubiri nti nze ne bannanga balowooza nti tuziŋŋamye okukwatagana okulaba nti tuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mateeka agafuga ebyokulonda, kubenga okwetaba akamwe mu byobufuzi tekukoma kuteeka biwandiiko ku mitimbagano na kusonda ssente, naye nga musobola okulonda, musobola n'okubaako bye mubuuza mu butongole ne buddibwamu nga bannayuganda ab'obwebange, nga mwe muli n'okuteekawo ennongoosi za musemateeka okulaba nti bannaffe abali e Bulaaya, abali e Bunaayira, abali mu nsi nga babonaabona beetaba mu kukyusa eggwanga lino so si mu bigambo bugambo. Ekisemberayo ddala njagala okukakasa bannaNUP nti ndi nammwe wendi era buli nsonga yonna gye tutakkaanyaako tujja gitereeza mu kibiina, naye ng'enkola y'ekibiina gye ngenda okutabamu okukyusa. Mwebale nnyo. Some questions? Yes, sir. Ndowooza ensonga za commissioner oyo ye wekitiibwa omuteeketeeke w'Emmengo Mathias Mpuuga Nsamba abadde ayogera ku nsonga ez'okuva mu ofiisi ey'obwa commissioner eyamugibwamu ekibiina ki National Unity Platform ne bateekawo omubaka Zaake Butebi Francis. Ensonga emuvunaanisa yakulya nguzi ey'obukadde obuwerera ddala 500 nga bamusabye ave ku bwa commissioner, wabula ye ensonga zikyusizza nti bamugoba mu kibiina ky'NUP ate si mweteefuteefu kukivaamu. Tannyonnyodde ku ssente ze bamubuuza, wabula agamba kimu nti ye yateekebwateekebwa Mmengo era ng'agamba nti ye n'ekibiina kino ekya National Unity Platform y'omu ku baakitandika, nga si mwetegefu kivaamu ngeri eyo kubanga baakitandika nga kirina ebigendererwa. Naye nga tujjukira bulungi nti ekibiina ekyo bagenda okujja okujoyininga nga bava mu DP block, basanga olwedde ekibiina we kiri era nga kigendera ddala mu maaso n'emirimu gyakyo. Bano be bantu abamu ku bajoyininga obujoyininzi olw'enteekateeka nga balaba nti ekibiina kirina amaanyi ne basalawo bakyegatteko bafune ebifo mu paalamenti, naye tetwamanya nti bo bajja buzze kukinoonyezaako maanyi gaakyo okufunirako bifo, naye si beeteefuteefu kugoberera mateeka agakifuga. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogere, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. emabegakaawo pulezidenti wa NUP yayita olukiiko lw'abantu bonna aba NUP, naye kiteeberezebwa Abantu bonna aba NUP nga be ababaka ba NUP, naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko nze mba nsazeewo, era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa, obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzemu okusinkana. Amanya zituweeyo nti
akolera TV n'ekika. Njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo Bwakabaka lwakugambako ng'obuuza ow'ekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo. Nga kiriwa kyenkola? Nga ze biraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eyannuubu. Kati ndi ku peegi ki naawe? Ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo. Oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyirimu kye yampa alina obusaasizi bwange. Simanyi gwammwe gy'ova olina abo ebitiibwa bameka.